I cannot be your keeper, sindio? You know, you do not know me. I'm not related to you. You want to have sex with me. Why don't you wear a condom? And if not wearing a condom, ask me for a test if I'm comfortable. If I'm not comfortable, let's wear a condom. Yeah, as long as Lynn, you're not giving me money, why would you sleep with me? At the end of the day, nyumba yako sunanunulia bibi yako kila kitu and the house is paid for. Mi unakuja ulale na mimi kwangu kwa nyumba yangu. You do not even leave anything in my house. How do you expect me to feel? At the end of the day, I'm paying rent, I'm paying electricity, water, everything that I do, I use money. Hello, welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Gugi. Now, when my guest came out and publicly declared her HIV status, that was not her biggest concern. Her issue is her family members need to stop abusing her and men need to stop using her. She is here to share her story, and I want to prepare you because what we are about to hear is both sensitive and emotional. But before we can go on, please allow me to let her introduce herself. Mami, habari yako? Salama, How are you? I'm good. I'm good, thank you. You look nice. Thank you so much. And thank you for welcoming me to the seat. It's my pleasure to be here. Yeah. By names, I'm Jacqueline Joki-Mwangi, aka Kiki Wangendo. I'm HIV positive and I'm still battling depression. And I run a barber shop. It's near Garden Estate, second right towards, on your way towards Tome Road. Okay. Yeah. Oh, uko Tome Estate. Yeah, Tome Estate. So you are a businesswoman. Yes, I'm a businesswoman. Yeah. Social media haipumui. Kidogo tu. Kidogo. Ebu, let me ask, because when you first reached out, I was like, you are very bold, as in ukontuna nguvu ingine hapo sijawahi iona. Na story yako kuna watu wame misinterpret. Kuna watu wanasema unacheza victim, kuna watu wanakuaccuse unatafuta attention, na kuna pia watu walisema si ukufe already, unagozea nini? Hebu tuambie story yako kutoka hapo kuzaliwa until penye tumefika. I was born in August 8, 1984, and I was the second born to our family, but we had a third born, but alikuwa stillborn, so akapumzika. So after amepumzika, my sister got pregnant akiwa high school. So after amekuwa mgonjwa, amepata mtoto, sasa akakaa nyumbani. Sasa after mtoto amekuja, me and my mom, we were like this, we were too close. When a mom ulikuwa tight. Yes, okay. Before huyu mtoto wa dadangu azaliwe, we were tulikuwa pamoja kabisa. So after mtoto amekuja, my mom would show my big sister hatred, and I would see it me myself, because tumegrow na yeye. My sister would ask for something, anaambiwa hapana. But me, I ask for anything, I'm given right there and then. Now you can imagine the tables being changed. The tables zinatan. Sasa huyo amepelekewa my favor, sasa na mimi nimerudishiwa chuki yenye sistangu alikuwa nayo. Unaona, in a way, of course, itaniumiza because we were too close. Me, I never went to Ushago when my mom was in Kenya. My sister would go to Ushago, mimi na mama yangu twende village market, as in I would enjoy life when my sister is not around. And maybe I would come and tell her after amerudi kutoka Ushago without my knowledge, because me, my mom and my sister, we don't see eye to eye. All of us, our small family, venye iko tu hatuonani, as in hatusikizani vizuri. Yeah. Sasa ebu nikuulize, ukisema mom alikuwa na react hivi, ni nini haswa alikuwa anafanya? Ndio nasema, like if my sister akikosea, she would be given a beating kama ya mwizi tuseme. Beating kama ile kabisa, ile mpaka siku nyingine ashaimshika kichwa akamgongesha kwa wall ya nyumba. Na venye alimgongesha kwa wall ya nyumba, mimi nikamwambia wachana naye, wacha basi tutoke twende kama haututaki, because that's my sister at the end of the day. Unajua, I felt something, because you can't hit your baby like that, unajua.
So your mom was physical? Yeah. Alikuwa physically abused? Kwake. Kwa sister yangu, si kwangu mimi. Okay. So katoto ka sister sasa mimi ndio nilikuwa nikimwambia aache kumchapa, basi atuache tutoke kwake, tumwachie nyumba. Yeah. So after ka grandchild kake kalikuja, life ika change. Mimi sasa nikarushiwa. Sasa sister yangu yeye amewekwa kando, si ameleta representative wake, mtoto wake. Sasa ikakuwa sasa mimi chuki yenye sister yangu alikuwa akipatiwa ndio na mimi napatiwa. Okay. And so hebu nikuulize, where did life turn for you completely? Kila kitu ikakuwa sasa ni disastrous. Ikakuwa disastrous when my mom left. Unajua sasa akishaenda mama alienda wapi? Alienda USA. So akishaenda, there is no way utakaa kwa nyumba bila chakula. Kuna mtoto wa sister yangu, kuna auntie yangu mwenye hasikiagi vizuri kichwa, na sasa kuna mimi. Sister yangu ameenda kwa boyfriend yake. Mimi tumebaki na hawa, tutakaje kwa nyumba bila kukula lunch? Saa zingine tunaachiwa, hakuna mafuta, hakuna nyanya. How do you cook food without those things? Na saizo mamako ako US, na auntie yangu si ati hajapatiwa vitu, amepatiwa, but sijui chuki yake between mimi. Okay, I would say mimi kwa the whole family, I don't know why everyone hates me. Reason I wouldn't know. So wow, mama alienda US akawaacha. Alienda kazi ama alienda kufanya nini? Alienda kazi. So alienda hakuwa anawatumia pesa? No, maybe alikuwa akitumia auntie yangu, but sasa hata kama unatumia auntie yangu, you're supposed to check how vile watoto wako and you're supposed to hear kutoka kwa mdomo yangu, si kutoka kwa mdomo ya mtu mwingine. And of course with that, mimi nikaanza kwenda kufa ni kama kujiuza kwa wanaume ndio nipate kitu ya kukula, na still I bring home tukule na hawa wenye wako kwa nyumba. Ulikuwa how old when ulianza? I think I was around maybe 17, 16 there. Yeah. Ulijua aje I can do this to get money? Ama uliingia aje kwa? Si kuna hizo vipindi kwa TV unaona, pia of course relationships zenye mamangu amekuwa nazo, si like alikuwa na mwenye walikuwa kidate huko. So huyo niko nikimuona, and of course you'll get to know the next step. So ulikuwa exposed kabisa na vitu za relationship na sex. Okay, it would take me through the first encounter when you decided let me do this to get money. The first encounter the first encounter I've remembered, it was another mzee. He had a nice Mercedes car. So mimi nikipita, the way you would just walk, mtu apite kando yetu tumuite. So kuniita ndio nikaenda nikamuongelesha, akaniambia I don't mind buying you dinner if it's okay with you. Na kwa sababu home it's not like food is there always, nikasema why not, wacha niende nikakule na huyo. Sasa with that ndio nikaanza na yeye, then after huyo mzee tumepelekana naye, I got someone who's now my age because that guy was older. Yeah, so after tumepatana na someone my age, nikawachana na huyo mzee. Yeah. Na sahi shule bado unaendelea ama mmeacha shule? Yeah, shule sasa niliacha vile nilicommit suicide. They didn't force me again. Kucommit suicide. Au kufusiwa kuendelea na shule? No. Okay, so waliachana tu na wewe. Okay, and then ukafika 18. What happened? Nikafika 18, bado nafanya hizo mambo zangu, naenda nikipatana na mtu anisalimia ama aniongeleshe, aniofe kitu, I just give out myself just to get something, because at the end of the day mamako ameenda majuu, ndavaa nguo zimeraruka na mamako maneiba wanajua ameenda majuu. You can't do that, Lynn, at the end of the day. Yeah. Na family home, mbona muendi kwa shosho, anko, auntie tusaidieni baada ya kujiuza? Mbona uambi anko na auntie wawasaidie? Huyu auntie ndio tumeachiwa na ndio mbaya. Na kina shosho? Ndio nasema mimi peke yangu. Sijui kwa nini wananichukia unless they come and tell me.
kidogo ndio kuna kitu nataka audience waelewe. Hizi vitu zote mmepitia, kuna huyu auntie mmeachiwa, lakini mko na other family members. Kwa nini muendi kwao family members wengine? I would say they were not well off. Yeah. Oh, as in si unajua of course ndio ukimbilie, siwezi kukimbilia mimi niko na shida na uko na shida nikukimbilie. I must look for someone who's better off, and the only person who was better off in our family was my mom. Okay. And how often did you speak to your mom akiwa uko Maju? Siku za kwanza before aanze kuambiwa sijui naenda nje, sijui nafanya umalaya, vitu kama hizo, we would talk with her and I would feel excited, you know, talking to your mom and all that. But afterwards tena amepigiwa simu sijui nimefanya kitu mbaya, so it wasn't interesting talking to her. And even right now nikaulizwa akuje kuniona ama anitumie hizo pesa za ticket, afadhali atume hiyo pesa ya ticket kwa sababu akikuja hakuna venye tutasaidiana. Do you know, Lynn, my mom, the first time my mom came to Kenya, Lynn, I asked for 1,000 tunde tukakule anjera, mimi, sistangu na mtoto wake. We were given 1,000 to gawane katikati ya uncle yangu waweke mafuta 500 na sisi tukule anjera 500, which anjera is 500. And it's from, we were staying in Ngara, the restaurant was in Pangani, we must take a matatu. There is no juice, so I don't know, the hatred that my mom has for me, I would say both of us, me and my sister, but let me talk about me because it's about me. Hatred yenye ako nayo towards us, unless she tells us, kwa sababu she's a good woman. She's a good woman, but hatred yake, mistreatment, kukuongelesha vibaya, as in you can't even understand. Like my barber shop when I started it, my mom even buying me a aftershave, hakuninunulia. Lynn, you just tell me, sponsor ndiye alinisaidia, mwanaume ndiye alinisaidia, na mamangu saizo anajua I'm HIV positive, but I'm still giving out myself to men for me to make a living for myself. Who does that to a daughter? Wow, kabla tufike hapo, hebu nikuulize, dada kwa wapi? He never raised me, but he died some years back. Oh, so you grew up without presence yake kwa life yako. Okay. Kabla tuingie part ingine ya story yako, umesema uliacha shule. Do you think you are a stubborn child? Ama do you think you are a difficult child to raise? No. I would say no kwa sababu before mamangu aniachilie, mimi nilikuwa mtoto wa mamangu. I would not even leave the house. I would clean nyumba, make sure my mom is happy by the time she's coming back from work. At least anibaye kamkate nusu, because things were not that okay hizo siku. Yeah. So you are an obedient child? I would say that. Of course, apart from sasa nikishaanza umalaya, obedience doesn't come anywhere close to nini. To being, ndio ufanye hizo vitu lazima ukuwe na kichwa ngumu. Yeah. Okay. Kiki, at what point did you discover you were HIV positive? When I was, if I'm not wrong, around 18, 19 years old. Yeah. And I was in Mombasa. I did another test, nilifanya test ingine on my Facebook page, and I can't imagine 16 years down, 16 years nyuma, ati ni mimi nilikuwa nikicheka while having that visit, that test. Nini ilituma uchukue hiyo test ya HIV? Ulikuwa unajishuku ama? My uncle, brother ya mamangu, bibi yake, the uncle came. Sasa akatuita Mombasa, Serena Beach, tuende tukakule lunch. So as we were eating lunch, ndio alikuwa akijaribu kuni encourage nirudi shule and what no, nirudi shule. Sasa katika hiyo harakati ndio akasema, the uncle told the bibi ya my uncle, akamwambia na mumpeleke apimwe. I don't know what he saw. He's the one who made me go for that test. So nikaambiwa later. So wakifikiria tindangoja tuende nao, nilijipeleka mimi mwenyewe kwa visit, nikaingia.
counselor akajaribu kuniambia ati bado you can leave. Nikaambia it's okay, wacha tuone to the outcome. Of course it was heartbreaking for anyone mwenye atawaienda test ikuwe positive. It's not a small journey. See, and it's not a small issue. Yeah. It's not a small issue. So after you discovered you were positive, ukaenda first ukarest. Of course kuna hiyo reality na kuhit, I'm positive, what next? To you, what was next? I just nilikaa tu, sikumeza dawa hiyo time. Nikakaa nika push on tu na maisha, but in between nikarudi Ushago, then nikarudi Nairobi, but in between there's a time I committed suicide. Nikiwa Umoja. I attempted suicide. I attempted suicide nikiwa kwa uncle yangu. Yeah, but that one I can't remember it very well. So nikapelekwa Metropolitan. Yeah. Okay. So najua sahi you are 36. Yeah. In between 18 na that aki you don't even look 36. You don't even Grace ya God. Ni grace ya God. In between 18 to 36 vitu mob zimefanyika. Hebu tell me nini imefanyika hapo katikati? 18 to 36 of course. Hiyo kustruggle, hiyo maisha ya umalaya. Mimi nilikuwa nikiuza mbele na nyuma. Nilikuwa nikiuza mbele na nyuma, not just in front only. Or like not selling only your plus also. Yeah. Was it optional ama not optional? The clients walikuwa wana demand? No, tukipatana na wewe, si of course tutaanza na mbele. And then with time, uanze kuniambia, nataka hata nyuma, na maybe unaniongezea pesa. What do I do? Si mimi pesa ndio nataka. It must have been painful. You imagine umeenda kwa choo ile ngumu. Mimi ilikuwa ikiniingia ikitoka hiyo ngumu. And I would sustain it because what do I do? Lazima nikule, lazima nivae. That is what I knew would get me money at that time. Yeah. Like how often would you do it, and with how many people? No, not as often. Ni mtu tu tuseme kama tumepatana na wewe na ni mwanaume, tuanzane na wewe. Maybe ukiniachilia ndio ndachukua mtu mwingine. Si ati nilikuwa na multiple. Yeah. Na sahi kuna mtu yoyote unaongelesha about vitu zenye unafanya, na watu huku nje wanajua vitu zenye unafanya na wanasema nini? No, kuna negative, kuna positive, kuna wenye wanani congratulate, wananiambia I'm a strong woman, but kuna hao wenye wanakuja wananiambia naua watu, sijui as in nimekuwa nikispread. But at the end of the day, mimi Lynn sikuenda nikaokota, si ndio? Nilienda nikaipata through sexual act. I did not know by then I should wear a condom. Condom was nothing to me then, so I never knew what condom was. Luckily I never got pregnant your time when I became sick. Yeah. Okay. Hizo siku maybe ukiwa na client kabla ulale na yeye ulikuwa unamwambia uko na AIDS? No. Kwa nini? Kwa sababu there's a time I dated someone who's kind of prominent. Not dated, it was a one night stand. So akaniambia mimi nataka tupimwe, na hata tukishapimwa azina alikuja na hizo test kits na condom. So venye alikuja nazo tukapima, yangu ikakuja positive, yake ikakuja negative. Na sasa hapo ndio unaombaga Mungu si miracle tu ifanyike, at least one line in front of this man, you know, but it came out tu yake moja. But we had sex with a condom. So at the end of the day, Lina, si kwa ubaya. I cannot be your keeper, si ndio? You know, you do not know me. I'm not related to you. You want to have sex with me. Why don't you wear a condom? And if not wearing a condom, ask me for a test if I'm comfortable. If I'm not comfortable, let's wear a condom. Yeah. God, I would hate to ask you this question, but like how many people umelala now unprotected? Unprotected? Not, I wouldn't say ni wengi. And then there's one who's my friend, na ni Nigeria, so ako nyumbani. So he went through my Facebook, na we dated with him. So he went through my Facebook and he called me and he told me, are you sure, Jackie? But me, I tested and I'm negative.
So nikamwambia it's by God's grace. Maybe it's my disease. You know, you might have a disease that you can't sambaza to someone else, or maybe ulipewa ndio ikufunge na vitu zingine mbaya. I don't know, because me I can't call it as a kisirani. Of course, when I was 18, it wasn't making sense to me, but right now I'm happy because I'm single, no baby, no husband, and I want to stay like that. Yeah. Ulikuwa umeniambia the reason unataka kukaa kwa hii kiti ni wanaume wajue your status, and they stop approaching you. Kwa nini? Kwa sababu mimi ninakuaga na shida ya huku chini. Unaona hata hizo time zote nikijiuza, nilikuwa nikijiuza nikiwa dry. I used to use, lazima ningetumia lubricant. Even with huyu mwenye alinifungulia kinyozi, nilikuwa na lubricant mingi kwa sababu as in mi sinaga yetu ya wasichana, I don't have. So I'm not interested in sex. You don't feel anything? No. And then also, kutoka ni breakiwe virginity, I always bleed. Hata kama kuna hiyo time ya periods, but mimi kama leo asubuhi when I went to the washroom nikijipanguza, nilitoka na damu. Ushaenda hosi na wanasemanga aje? Nilienda hosi juzi, akaangalia akasema hakuna kitu, so I don't know. So medical reports zinasemanga you okay? Huyu wajuzi mwenye aliniona Kenyatta alisema ati niko sawa, cause alichungulia angalia kama kuna growth or anything of that sort. Yeah. Haya, najua you run a business and you are very open kusema ni sponsor alikuwekea hiyo business. Ebu talk to me about you guys. How was it like? Na mbona mliachana? We stayed with him for around 3 years, and after nimefungua kinyozi I wanted to advance to spa, ndio all of a sudden alianza kuchange. He's not giving me money, as in anaona okay, mimi nilikuwa na hiyo target kwa sababu if you have a barber shop it's good it runs with a spa so that you have space for manicure, pedicure, facials na body massage. So I told him about it, but hakufurahia, and then with time he started asking me for money. And then this is someone has sustained you for 3 years, I would say. Kwa sababu hata tukiwa naye bado alikuwa kilipa bills za nyumbani na za kinyozi. But sasa mtu with time akaanza kuniitisha pesa. Ananiitisha pesa 50, 45, 20, 25. Ananiitisha tu do. I mean kukaa chini nikaona nimempatia over 600k. Nikashindwa huyu mtu kwani anataka kunirudisha nini ushago, cause now things are not going okay. He's not helping me with any bills, neither the house neither the shop. And then bado nampatia pesa, ndio mimi nikasema tuachane tu. Yeah. Na mkiwa na yeye kwa hiyo relationship alikuwa anajua status yako? No. Hakuwa anajua status yako? Na but we used to use condom. Hata aliniambia hataki mtoto, mimi nimzalia. Kwa nini 3 years hukumwambia status yako? Kwa sababu sasa nikimwambia akinitoroka, si huyu mwenye prominent mwenye tulifanya na yeye, si alinini after ameona yangu iko positive and after he enjoyed me, akaniambia atanitumia pesa za shopping. He left and he never came back. Why would I keep on sharing my status with each and everyone? And then pia kuna huyu mwingine alitoka kunaitwa Afghanistan kwenye wanaendaga kwa majeshi. Pia huyo, now this one is another one, this one is another story. Huyu alikuja and I told him kwa sababu ni mtu unaona ametoka mbali, hakuna haja umize mtu kama wewe na ako na family. I told him of my status and he still slept with me without a condom, only for him to go and take hizo prep. Zinaitwa prep, hizo dawa za 1 month. You tell me something for less than 5 minutes. So una feelingi wanaume wanakutumia ama mnatumiana? Kitambo I would say walikuwa kinitumia, and even right now, as long as Lynn you're not giving me money, why would you sleep with me? At the end of the day, nyumba yako si unanunulia bibi yako kila kitu and the house is paid for. Mi unakuja ulale na mimi kwangu kwa nyumba yangu.
You do not even leave anything in my house. How do you expect me to feel? At the end of the day, I'm paying rent, I'm paying electricity, water, everything that I do, I use money. But you come, you sleep with me, you just leave me like that. Whether ndio tumetumia protection, but at the end of the day, my friend, si muenda kazi ndio nipate pesa ya kulipa bills zangu. Why would you come to my house and use me and not give me anything? You know? Yeah. Okay. Let me ask you, when you are going through all this, have you ever reached out to mom na anasemanga nini? Because I'm like, hata nikue me, hata vitu nikue messed up aje, I always go back to my mom. Hata kitu inisumbuye aje, because unajua tu kuna ile relationship ya mom na daughter. Yeah. Do you go to mom unamwambia mom, mimi naona life imenipeleka hivi na hivi, hebu ongea na mimi, na anasemanga nini? My mom, before tukuje on 13th, when I called her, when I totally broke down, kwa sababu so unaona niko na depression, niko na shida ya huku, niko na business pia hainipeleki vizuri, mimi mwenyewe niko na shida zangu, so I don't know, but with time maybe God will make things to work out for me, but I just don't know. Akureplyingi ama anasemanga nini? My mom, wachana na huyo akifika kukuongelesha vibaya, my friend Lynn, utashindwa kwa nini? Why did you bother to pick up that call and call her? Do you know on 13th hiyo time yenye sasa, you know there's a time you break down sasa kabisa. Mimi nili break down on 13th ya August. No, June. Going tukiamkia sasa Monday asubuhi, it was a Sunday. Niko nimeenda job the whole week. So I just became emotional out of nowhere. Na hakuna kitu yenye nafanya azinsi ati nimekosewa. So I called my mom while crying. Alisikia nalia. Akaniambia I have enough on my table. So since then, sijampigia, and I don't think I'll ever want to talk to her, kwa sababu you can't turn me down when we are talking. Namwambia vitu zenye nataka kufanya, ama nimeangukia sponsor, we talk very well with my mom. Unaambianga mama umeangukia sponsor? I tell my mom everything. And hata hana ile hapana njoki, huyo mtu akajua venye huko akakuwa, unajua anaanza sasa anakuuliza hiyo, but she's not, hanipati solution ya shida yangu. So at the end of the day lazima ndachukua huyo sponsor. Joki. Kuna watu watachukua hii interview both ways. Yeah. Watu wengi watasema you are brave to come out, lakini kuna watu pia watasema you are supposed to be in jail for knowingly infecting people na HIV. What would you say to that? What would I say to that? Ama unaonaje? Mimi pangu naweza sema hivi, venye nimesema, I'm nobody's keeper. Pia mimi, nobody kept me. That's why I'm HIV positive. It's not like I went and picked it and na nikajiwekea. I got it of course sexually. Na pia ndio nimesema people should use condom. Kama si condom, get a test kit. Ukiona ni positive, na kama pia of course not everyone, hata mimi mwenyewe I'm not comfortable taking test with everyone unless now that I've come out and I've done it, people have seen. But it's not an easy journey. That's what I would say. Na kuna watu wengi wawezi kaa kwa hiyo kiti. In lugha ya siku hizi watu wanasemanga wajianike hivyo. Kuna watu wawezi kaa waseme hata I'm HIV positive. What do you think the outcome of wewe come out in public itakuwa? Ama unaona wish yako ni nini ukisha come out? Come out of public, I would say I really struggled taking my meds, even with my friends, even with when I had my sponsor or people around me, because hiyo unajificha ukimeza. I wanted kuachilia you. And then another thing, Lynn, I have friends. Rafiki yangu akuje tukosane tu kidogo, kwenda huko na kazi yako ni kusambaza ukimwi, na saa hizo sija come out. Wewe niambie, what will it do to me? So unasema iliambiane story yako kushinda watu? Yes, let me talk about my story. However you'll take me. Ma friends wako, uko na ma friends? No, right now no. Kwa nini? Because ndio nikuje ku break down, ndio nikuje ku come out, wote waliniachilia, my own family, my own friends, my own family that you know, there is family that you call family, that family that is friends. But ndio ni break down, ndio hata niandike hizo vitu zote Facebook.
I just needed to let out na nione kama ndajisaidia, because at the end of the day sitakudanganya Lynn, I'm not doing okay emotionally, financially, everywhere, because at the end of the day. Don't rush, talk to me about that. What's wrong? What's wrong? Emotionally, I'm still depressed about the whole story. What I've just talked about. Still, at the end of the day, it's not like I wake up every morning a very joyful girl who's HIV positive. It doesn't give me the drive to want to live, but I try my best just to see whether by telling my story, I'll give hope to someone else. I'll not lie to you. I almost took my life. Hiyo siku after 13th, hiyo 13th June, it's only that my mom, sikuwa nimecontemplate vizuri. Unaona hii kipepo kilikuja tu once. But if kama ningekuwa na dawa Lynn, I'll not lie to you. Even right now, given a chance, niende tu vizuri, I wouldn't mind resting. Usiende pahali. No, I'm just saying, cause at the end of the day, what I talk about, those are my scars, you know, and every day I relieve them. When I go to poo-poo, when it's too much, naumia kwa sababu ya my it's different from yours, you see. So every day, it's something that maybe nilijiblock nikifanya, but right now inani affect big time. So there is pain bado sai, ni uchungu bado. Ukienda no, nasema hiyo scar, those scars is what I went through. Hiyo time unajua nilikuwa maybe nafikiria ama okay, naweza sema mimi nimekuwa nikiabuse bangi, so I would say maybe ilikuwa ikinipatia hiyo courage ya ku undergo such pain, you know. Ulikuwa unavuta bangi na nini ingine? Na sigara tu. Sijai kunywa pombe, sijai tumia cocaine. So ni bangi tu. Bangi, as in I would say bangi, you know, it gives you that relaxation. It's not a good thing kwa sababu pia hiyo ni drug, but naweza sema at least saa zingine it kind of relieves you. You kind of block yourself. It's just like drinking. Unajua, unakunywa ndio usahau, unajua. So ilikuwa ndio comfort yako. Una block kila kitu. Na sasa umeacha? Sasa niliacha. Sasa umeacha. There was something you wrote. Someone said ati utakufa na uzikwe na paper bag. My uncle, before I even became sick, he's called Jack. Can you imagine? Mimi nikiata kwa mtoto wako, wewe utazikwa na paper bag. Kwa mtoto wako na ni mimi ndio nakwambia. Who does that? So, ndio nakwambia familia yetu, it's just imechanganikiwa hata wenyewe wakiwa peke yao without me. It's just something, I don't know, kama ni uchawi ama ni nini, I cannot say, but there's something in our family. Yeah. What makes you think there is something? Because hatusikizani kila mtu. Si unaona kama mimi, sister yangu, mamangu, we don't see eye to eye at all. The same thing applies to our family members wengine. How is the relationship right now between you and your sister? Hamuongeangi? You miss her? No. Amenionyesha vumbi. Sister yangu ni mkubwa kukushinda, si ndio? Harusi yake picha zikapotea. Ikasemekana mimi ndio nilichukua hizo picha Lynn. Mamangu alinitukana. Lynn, I had to nililala kwa tupilo twenye siweka chini. I had to sleep there. Walisema umeiba picha za harusi. Niambie makaratasi. Where am I taking papers? This is hard to process. Is there anything you regret in your life? Maybe just is kuendiwa those pains kuingiliwa na nyuma, and of course hiyo pia kujipatiana kwa watu without telling them. But even though I wasn't comfortable, even my friends, I know they are not comfortable coming out, those that I know that are positive. So it's a journey that I've decided to start. And I'm starting it positive. With a lot of honesty. Sasa tuone what God will have for me hapa mbele. And I don't mind going round kuongelesha wasichana, na pia wakipatiwa pads, wapatiwe pia condoms on top. Kwa sababu haujui mtoto kama ako sexually active or not as a parent.
So it is good as you're being given that pad, iekelewe condom on top so that we prevent pregnancy and HIV, those two things. Yeah. Do you wish kuna mtu angekukalisha chini ya kupatia hii conversation ya sex akwambie? I wish my mom did kwa sababu angeniambia mi ningejua use ya condom. Ningejua use ya condom but still hata nikijua ndio nasema still hata nikijua use ya condom, unajua ukiwa mtoto we ni mtoto. So utadanganya, utaambiwa hapana ndakupatia 10,000 wacha tuachane na condom. Of course we ni mtoto, 10,000 na uko home and unajua utangara kule chenye unataka uende as in you just look nice. Na hawa wababa wetu ama wanaume wetu ama vijana wenye wanapita tu na kila mtu, ungetaka kuambia nini? Waache, hata kama ni umalaya tumia condom. Na pia umalaya mingi haikusaidii kwa sababu ukiniingia na uingie lean ni ile only that maybe me I'm a bit curvy na nia yuko curvy. Yeah. Okay. Na wow, let me ask, biashara iko aje? Cause ukisha come out najua kuna clients ulikuwa nao kazini na wakuwa wanajua status yako. Umeface ile stigma ya watu wameanza kukosa kuja kwa kinyozi ama bado biashara iko the same? Biashara iliharibika kutoka COVID ingia. And since my breakdown I've not been able to go to work kwa sababu pia what I shared, of course my workers so I'm not ashamed but I would say sina hiyo psyche sana ya kwenda kunini, but I have good workers. I know biashara is doing okay kwa sababu at least I tend to pay them their commission hata nikiwa kwa nyumba. I just do my own calculations na because I'm the one who pays them. So nikiona si time yenye nilikuwa job I was paying a certain amount, so mi wapatie hivyo na commission. But job wise it's not doing good. It's not even I don't know how my coming out has affected it. But at the end of the day I try my best to give out the best services and I try my best not to sleep even with one client. Mi ujaribu sana ndio kuna ile tutachokozana nini make jokes, but at the end of it ile ni biashara yangu, ile ni mtoto wangu, lazima nimlee. Yeah. Na umeandika watu wangapi job? Saizi niko na 4 employees, 2 babas, 2 girls. Okay. Yeah. Okay. Na kaa watu najua ulisema penye iko located but watu wangetaka maybe kuwa support kibiashara ama kuwapea hata ile support hii wekeni ya rent hivyo. Yeah. Watu wanaweza wapata wapi? Na pia kaa kuna namba ya yenye watu wanaweza waget nayo? Kwa Google wanaweza andika Serene Barbershop and Spa. Itakuleta mpaka kwenye niko. Yeah. For those who will Google. Njoki, we have a lot to talk about, but ka ungeongea na mom sahi, because I'm thinking and I always say nikika kwa hii kiti I'm not a counselor. Yeah. I'm not a therapist. Yeah. But I'm thinking kuna genesis ya hii story. Yeah. Iyo absence ya mom, iyo nyinyi kutosikizana, feeling ni kama mmoja ako favored as compared to the other. Yeah. And of course najua mom lazima pia kuwe na her side of the story. But ka ungetaka kuongea naye sahi, ni nini ungetaka kumwambia? Naweza penda tu kujua what I did wrong that you hate me this much. Kwa sababu hata juzi 2 days ago nilimuomba pesa ya rent ya nyumba yangu nimelipa, but shop ndio siko nimelipa. Nikamuomba 50,000 na hakunipatia. So I don't know what I can tell her because hakunisaidia nikianza kinyozi. Saizi venye kuna COVID na muomba tu rent, na it's not like me muomba rent. I don't borrow, I pay my own rent. Ni vile tu mambo unajua saa zingine mambo ikosagi kuwa mbaya. Yeah. Okay. Na rent ni how much? Rent yote ni 40,000. Ni 40k. Na sister yako ungetaka kuongea na yeye? No. We might never get a chance to sit on this chair again. Na siwezi kaa hapa kikina nijifanye najua story yako. Ama cause nimekaa na wewe once hivi sana kuelewa kabisa. It takes time. But I'm thinking be positive.
Unaona, just be positive. Akuwa venye tu umeamua it's time for me to start speaking out. Speak out, alafu pray. Alafu pray. Alafu kuwa na ile, like, I know forgiveness is a big deal. Kwa sababu maybe unaona ungepitia hizi vitu zote umepitia kama mtu angekushika mkono. Unaona, but until you forgive, hautapata kale ka space ka roho yako ya ku accept vitu mpya zikuje kwa roho. And I won't force forgiveness on you. Let me tell you, life ni hard. Forgiveness si kitu tu unaweza ambia mtu forgive, but it's something you might consider. Si ndio? Ebu ongea na Wakenya maneno yako ya mwisho, ama kuna kitu ungetaka kuongelelea nya hatujaongelelea? Ningependa kuongelelea our dear president na our dear deputy president. Septrins zilipotea kwa shelves zetu at Coptic Hospital, and I don't know why. We were not given a reason. The ones zenye nilianza kununua nje zikaanza kureact na mwili yangu, so ilibidi nisimamishe. So Septrins right now I'm just taking ARVs. Septrins when I turned positive, hizo ndio nilianza kukunywa kwanza. Before now lymph nodes zangu zikafura, then now after kuanzisha ARVs zikarudi normal. So haziyuko kwa mashelves kwa hospitali? Ziko kwa mashelves hospitali. And also Kenyans, be safe, have sex with a condom, and if not, make sure you know that person very well, and knowing that person is having a test, the two of you together, because those test kits are sold nowadays everywhere. So be safe, take care of yourself. Kwa wale nimeumiza, I'm sorry. Na kwa wale wananipenda, I'm grateful. Thank you. Okay. All right. Kuna kitu I want, like, no matter what happens after this interview, there's something I want. Would you consider therapy? Would you consider counseling? Because this is too much. I know it's too much for you, and I know you are really trying to be strong, but is therapy or counseling something you would consider? Or have you tried before? I have, but now what I ask them, I know my pain. What do I do with this pain? No. Do you pray? I pray. I pray every day. By there I have a church. I have someone who's really holding on to me. A man of God. He's called Reverend Charles Blessings. Genuinely, guys, I would love to hear your views on this episode. I know it's heavy. I know the comments will definitely be divided, but let's practice some caution when we comment. Let's not say things that are going to be hurtful to other people. And maybe let me extend and reach out to any counselor or therapist that is watching and they feel they could give Kiki some sessions. Even if you could offer her some free sessions, I'm sure it would come in handy. Mami, I know this story was not easy to tell, but thank you so much for coming and sharing your story. And I don't think kuna mtu anatembeanga akijiandika hapa kwa forehead, I'm HIV positive. So guys, even as we continue with our sexual activities, let's practice and be safe. You know, ask your partner venye tu umesema. If you are not sure about someone's status, take a test. Take a test. But I would want to ask, like, are you sorry for not disclosing your status to people right now? Yes, I am, because it's not a small journey, and of course for me to accept myself, even if it's after 16 years, nimejaribu. You've tried even to just get the courage to come sit out here and share your story. For me, I'm no judge. I will not sit here and pass any judgment on you, but allow me to send so much love and light your way. And I hope we can sit here again. Now we tell a different story. Ni sawa. Thank you so much, guys, for tuning in. My name is Lynn Gugi. Remember to comment and let me know what you think of this story. And as always, if you want to share your story with me, the email address is right there on the comment section. Till next time, bye-bye, and a special shout out to Edwin Ochieng, the guy behind the camera. Thank you so much.